Siphakamisa izandla sithi uyingcwele nangalentsasa namhlanje xa kuqala inyanga kaDisemba, inyanga ke thina ke singavumiyo ukuthi inyanga kaWayigongqoza, inyanga wayidlokova, siphumene nezo zinto ethi nenyanga efana nezinye inyanga esiza kwenza nje izinto responsible. Those who are drinking responsible, driving responsible, yonke nje into responsible. Xa sithatha ke ikhefu sizawuyazi into yobana siyohlala neefemeli zethu nje sihlale sonwabe sizigadile ke nakulo bhubhane we-COVID-19. Kodwa ke namhlanje uba sisazi uba umhla wokuqala kuDisemba minyaka le lusuku olubekelwa bucala nenyanga nje yonke apho ke siqaphelayo olu suku sizama unika isapoti kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo, sisithi ngxe nakwiintsapho ezithe zashiywa zizihlobo zazo ngenxa ye-HIV and AIDS. Well, abantu abanabazali, abanye abanabazali bemka nayo ke i-HIV and AIDS. So yeah, sizoncokola ngaloo nto ke noSomachiza. Bhota Somachiza. Hi sis Lhoza, kunjani? I'm good. Hayi ndiphilile mna, ndiconfess iflu. Andikhona ndi-right, ndiphilile ndiphakamile ndilapha your bad body aches. Yeah, kodwa ke Ufumanekile. Yeah, so right. Well, it's day. World AIDS Day. Thank you for having me here. Good morning to you. Good morning to the listeners. Mhlawumbi, first point, Omicron. Yeah. Please. Omicron is a variant of a virus, right? Sure. So, siyayazi le nto into yobana yi-coronavirus. Okay. Qha le coronavirus imane yotshintsha ijacket. Nomohluko, uyaqonda. So ke yintoni kanye lena itshintshayo apha kuyo. Nanku umuntu siyambona, lo muntu uyakwazi uba abe male, lo muntu uyakwazi uba abe female. Sibona ntoni umuntu omale nomuntu ofemale? Or kuye kutshintshe a reproductive system, sure, okanye a sex organ. Okay. Sure. Nanku umuntu omnye uliChina, omnye ungumXhosa, omnye into kutshintsha ntoni? Hayi kutshintsha ulwimi alithethayo. Okay. So aba bantu being gender different, being race different, xa namhlanje kunothiwa ubenzele izihlangu, kuzawufuneka kube khona isihlangu sabantu abangosisi kwaba khona inyawo zabo ingaba ziyafana mhlawumbi ba ubanika ipush yebo uphaqa uzawufana ewe, because kaloku wonke umuntu udalwe into ba makabe nenzwane ezinhlanu. Okay. So uba ke ngondenza imask umzekelo kwaba bantu bohlukileyo kangaka ngoba ekugqibeleni ngabantu, kungafuneka nenze iimask eziza kwahluka, yebo. Great. Now, intoni kanye lena itshintshayo. Sure. Now, this is where we need to have pharmacists communicate. Sorry, not pharmacists. We need to have professionals and scientists communicating ezi zinto. Cool. Zingabi izinto ezi ubani nobani afuna iwebsite yakhe. Mayibe ne-clicks njalo, yebo. Because xa nitshintsha i-variant, akukho nto izawuthi kutshintsha i-treatment esiyisebenzisayo for le nto ngelinye ixesha ingakhona, but at most times not. Akukho nto izawuthi masitshintshe the vaccine that we are using for that particular organism, because it always depends on what exactly is changing, right? So go there's this thing yoba ingathi qho kuvela i-variant entsha, le variant izawuba more infectious, more transmittable. No, sometimes it's just different. Yeah. And that's it. It is just different. And sometimes it can be weaker. Even though it's new, it can be weaker than an older one. Okay. I just wanted to communicate that today. Yeah. Masiye ke apho sizongena kulo mcimbi sithetha ngawo, kodwa ke kuyacaca into yobana ingathi ingumntu nje ozawuvela eqonda uba okay ndirhotyele mandihambe khe ndibheke emntwini khe ndiyohlaziya ndibuye ndigqe ndinxibe umzekezeke nxibe ibharaklavu ethile ndithi gqe ndikudelta ngoku ndithi gqe ndingu-Omicron ndithi gqe ndinto endingayaziyo. So ingathi nje kodwa ke thina I think kuyabaluleka into yobana masihlale sisenza okusixelelwayo kwenzela uba sizoba safe. Yeah. Okay. World AIDS Day. Yeah, World AIDS Day, like you said, namhlanje I think yayeka uthethwa into siye shift focus HIV and AIDS nakwi-diabetes yonke into safocus wesifika kwe-COVID-19. No, ngaphandle kwaloo nto I think ngoku mna ndikhulayo i-HIV yayithethwa oko ngayo. There was a company NPO kuthiwa nguLove Life. And they had stories on TV, kwakukho Soul City.
You know, i-HIV was just everywhere. Yeah. Billboards, yonke laa nto, you know, kuthethwa nge-condoms and njalo njalo. So ingathi kwenzekile uba apha ekuhambeni kweminyaka yayekwa le nto. And now we are seeing even new infections in teenagers, because what you would have imagined is that bekuzawubakho ingxaki ukutshintsha abantu abadala late 90s, early 2000, but umntu ozelwe ngo-2000 selikhona i-HIV, sezikhona indlela zokhusela. Besingamlindelanga ukuba into yokubana uzawuthi ngoku xana naye eqala ukwabelana ngesondo eyiba yi-teenager abe kanti aba nosuleleko. Ngoba i-information lapha kwi-disposal yethu abazali bebefanele babathi mamele ke mntanam uzalwa ngexesha ke apho kukho into ekuthiwa i-HIV, apho kukho into ntoni, nantsi information ayisalindanga ngokuba makubekho urhulumente ozawuthi kwathini. So ndicinga uba nje zezinto. Ndiyakuva. So siyayibona ke ngoku loo nto leyo, and njengoba ndisitsho uba it is very unfortunate ngoba ubungayenayo uyicingela uba sizawuba kanti thetha loo nto ngo-2021 ngento yafika ngo-1988 nale gang incinci bekufanele uba kaloku siye sathetha naba bantu babeba. So ngo-2000, 2005, you know, if you were 15 that time, if you were 10, surely now, you know, as ukhula kudala uyiva le nto. Sure. But if you were being born, you know, around 2005, bekufanele bana wena your information igcwele. So sizawuthetha nge-PrEP, sizawuthetha nge-PEP, and sizawuthetha nge-treatment. Sure. So i-PrEP was pre-exposure prophylaxis. Xana uzibona ukwisimo engathi you can be predisposed to HIV. You have a partner who is HIV positive. Usebenza umsebenzi othi ungosuleleka. Mhlawumbi you are working with patients. Mhlawumbi, you know, you are a masithi ikhamera yakho ikukhuphile ekudephile masizame ngohlobo. Okay, cool. Okay. Yeah, mhlawumbi you know wenza abantu ithathu, I don't know, but you are in a situation where you are likely to deal with namagazi nayo nkini. Yes, body fluids, you know. So then you can take this treatment, which is pre-exposure prophylaxis. Treatment even though I am not exposed, but be exposed, I will HIV. Ayizude bekade iyandosulela. Sure. Yaqona. Sure. Izawuthi xa ingene egazini, eza pilisi they quickly deal with it. Ingathi bekade izawuhambi besisifo. Usela ipilisi eyi-1 kanye ngemini. Okay. Le pilisi iyafumaneka e-clinic. Ungawuya kugqirha, ugqirha kwenzela i-prescription uhambe uyoyithenga. Then we have something called post-exposure prophylaxis. Kwenzekile ke ngokuba I am exposed. I was raped. I have a needle stick injury. Bentofi patient. Dathi yaxhuma la patient. Yathi la needle seyisuka kuye yohlaba kum. Bendicheba inwele, you know, ezinwele zichithwa ngeblade. So nge-mistake ndasebenzisa iblade ebendiyisebenzise komnye. And then you are informed of this. You can, within 72 hours, uhambe uyofuna ipilisi that are called post-exposure prophylaxis. Again here, you are taking one tablet once a day for 30 days. Akafana nalo pre-exposure uzawuthatha yena uhalala. Lona just for 30 days within 72 hours of exposure. And then we're talking about umdu that is on treatment. Sure. Treatment in HIV is a few regimens. We have regimen 1, regimen 2, and then there's a third regimen. Abantu abaninzi balapha kulo regimen 1. Okay. Which is a once a day tablet. There's a combination tablet. So phakuyo inepilisi ezintathu nangona yona inye. Umntu usebenzisa ipilisi eyi-1 once a day. Okay. Iyakwazi ke Mrs. Lhoza uba ingavumelani nomzimba womntu wonke. So omnye umntu ke ngoku mhlawumbi imenza ajaduke, omnye xa elala ebusuku uba namaphupha njani, omnye uvuka ediniwe, you know, depending on the side effects. But a majority yabantu are on this once a day pill. Then we might have to change you and split as a pills zi-3 siphinde ke ngoku sikunike different ones. Okay. And HIV ke ngoku can be resistant. Okay. It already has many variants, but we are treating it
ngepilisi A1. Whether you have HIV-1, you have HIV-2, and zizinto ezingathethwayo as much as lento ye-COVID around HIV, but actually HIV lena has different variants or different strains, but we are treating it with the same tablet or the same medication. But what we see here is resistance, where you've been taking this once a day pill, idlulile 10 years or 20 years, and now kwenzeka into yoba hayi man, even though you are taking the treatment, i-CD4 count yakho ayinyuki, i-viral load yakho ayehli, okanye i-viral load iyenyuka nangona usebenzisa le treatment. Sure. Ezi zinto ziyenzeka naturally, but most times siyibona i-resistance developer due to non-adherence. Intoni non-adherence? Non-adherence means that sithe usisi Lhoza makayisele le pilisi ngexesha elinye every day, yena uba neentsuku ezithile angayiseliyo. Ukuba ubhuda only 2 days kwi-treatment yakho ungayiseli, you are uzibizela la resistance. Just 2 days. So njengoba sikunika i-30 day treatment, uyisele 5 days ungayiseli ngale ye-6, uyisele 10 days ungayiseli ngale ya uphinde. If umane ubhuda umane usenza laa nto yoba umane ulibala, so yenzeka kuzifo zonke. Ndicinga ubana phaa kwi-TB mos sinale nto iyi-1. Kwi-TB saphela sithetha nge-drug resistant TB, ne-multi-drug resistant TB, ne-extra drug resistant TB. So iyenzeka le nto nalapha kwi-HIV because these are different infectious diseases. That's what we call them. They are caused by microorganisms and ziyakwazi uba zosulele. Kukuzo ke apha sithetha ngento ye-antibiotics, sithetha ngento ye-resistance, ngoba ziyaphila. Ayifani nesifo sifana ne-pressure, neswekire, nokuxhuzula, ne-asthma, ngoba kaloku zona sithi zona zi-non-communicable diseases, azenziwa yintsholongwane. Okay, sure. Okay. So yeah, besithetha nge-treatment. One other thing I want to mention, I know sikwala swarhuqa. Another thing I want to mention around HIV is that abantu esibaziyo that potentially are HIV positive in the country, we have a very large percentage of them that don't know their status. Okay. So namhlanje ndiyafuna ukukhuthaza nabanawo umameleyo uhambe uyotesta. Yeah, ingase ukuyotesta. Nje nabani na noba unento oyicingelayo, noba unento ongayicingeliyo, noba unento oyibonayo, noba ukhona na upartner, noba unaye, noba zange wabelana namntu ngasonto, noba ugqibele naye uba naye 2 years ago, khawuye noba ubelani ngasonto, because kwenzeka uba ubukhe wanceda umntu enekhathi ungaziqondanga, zonke ezaa zinto. Yes. So whether or not you feel like you are at risk, namhlanje sifuna ukukhuthaza uba khakuhambe. You know, uyotesta, because we don't want this thing to become taboo. By you know, sifuna nje ukukhuthaza anyone and everyone. Ekhaya niyakwazi ukwenza into yobana i-1st kaDisemba ibe yimini apho wonke umntu apha endlini uzawutesta. Mamela ke, ndiyayazi i-COVID awufuni uhamba njalo njalo, nihambe niyofola ekliniki. Yazi into yokubana ziyathengiswa ngoku HIV test kits. Uzitesta endlini, ne-pregnancy test. Yes. Wala hlobo le-pregnancy test uyakwazi uyithenga. Mzali omameleyo namhlanje sithetha nawe, malume, tamnci, lo mntu lowo who is a guardian yabantwana, bhuti, sisi, uyazihlalela nawe sithetha nawe. So you can go to the pharmacy, and it's about 60 rand, give or take, can be less. Uye pharmacy ufike uthenge HIV test kit, ungathenga kangangoko uzifuna. Uba endlini baninzi uzazithenga zibe ninzi uhambe, and then you will test at home. What happens, Lwanda, if then I find out I'm HIV positive? Please contact your nearest clinic, contact your doctor. Bakhona abantu abafikelelekayo, and they'll be able to direct you uba wenze njani na. Because then what will matter at that point is your CD4 count, it is your viral load, and then you might have to start treatment. Njengoba ndisitsho, sinabantu ekudala bekwi-treatment since 2004. Sinabantu who have HIV before sibe kanti sine-ARVs in the country, and they are still alive. So please ungabi nayo laa nto yofuna uyijonga i-HIV as a death sentence. So that's number one. Sithetha ngabantu who are not aware of their status. Then of the people who are aware of their status,
again, we have a significant percentage who are not on treatment. Sure. People know that Gamalam Dingulwanda, I am HIV positive, but I have not started treatment. Lena into ke yenziwa zizinto ezininzi kumuntu kungayazi wabe kufanele uyayisebenzisa treatment mhlawumbe uncima befamba ude kuzawufuneka ade abe kanti uyagula okanye akayazi ba treatment ifunyanwa phi, or it is just denial. So once ndiqala uthatha treatment izawuba ngathi hey into yamanyani andikabikho kwimeko yokuyamkela ndiyifumane uba hayi manditshini nyhani uyaqonda. So again suhlala nale nto wedwa iza kuthi iza ngaphambili sizakwazi ukunceda sikuxelele into yokubana ulungele ubungayiqala i-treatment okanye ke if you are not ready that is also your choice. But siyacela wethu khasibe nje thuba senze nawe ezi tests ezi CD4 ne-viral load because la viral load iyakwazi uthatha ixesha ukwehla. Kanti if you take your treatment kwamsinyane siza kunika i-treatment yehlise. So i-viral load is the amount of virus you have egazini. So uyakwazi uba ube nayo i-virus but ibe ncinci kakhulu. Apho ngoku side sithethe ngento ethi U is equal to U. Undetectable is equal to untransmittable. Sithethe ukuthini? Mhlawumbi you are on treatment then sijonge i-viral load yakho. Umtshini uyakwazi ubuya pha usithi andiyiboni intsholongwane. Okay. And ayithi loo nto negative. If senze HIV test, HIV test is saying lo muntu positive. Sure. Xa sifuna ukwazi i-viral load ba ingakanani egazini ingabi detecteki umtshini ungakwazi uyibona xa ifike kwi-threshold ethile, xa ifike kwindawo ethile umtshini kungona ayibonayo. Xa i-below la ndawo umtshini awuyiboni. Ingathi loo ndawo nayo. Ayithi loo ndawo nayo. Good. Yes. So uthi umtshini it's undetectable. Sure. What does that mean? Ke ngosithi U is equal to U. Undetectable is equal to untransmittable. It means xa unokwabelana nomuntu ngesondo ungenayo isikhuseli idyasi kamkhwenyana kungenzeka into yoba laa mntu angayifumani intsholongwane. So ungumama notata endlini omnye wenu is HIV positive kodwa niyafuna into yoba nibe nabantwana. I-treatment is an option for that. Sure. Lona umntu that is HIV positive can start treatment to decrease viral load yakhe uba ibe undetectable, then nikwazi uba nibe nayo umntana who will be HIV negative. Yeah. So 1999 sithethe ngabantu, we said kukho abantu who are HIV positive but do not know their status. Such of the people who do know their status, they are not on treatment. Then of the people who are on treatment, a significant percentage, again, unfortunately, is not virally suppressed. So asikafiki kulaa ndawo apha i-viral load siqoma siyicinezele enough. Okay, so abantu sebafakile kwi-treatment but maybe we are looking at 50-60% of our people on treatment that are virally suppressed. Sure. So again, there's a significant percentage of people who are taking treatment but abayisebenzisa treatment kakuhle and therefore i-viral load yabo isephezulu. Sithatha nabo bantu ke ngoku bobathathu namhlanje lungazazi i-status luzaziyo kodwa ungatyi treatment nalo okay. All right. Kodwa ke ngamafutshane sikhuthaza abantu khawuhambe mani. Kukho ezivenkile ezifamasi ngolezithathu zenza free zisensa search uba for uba nam ndiphume ndiye khe ndiyotesta ezavenkile kuthiwa ngoonqaqa. Ikhona laa nto abantu abaku-Vitality can do a screen test. I-medical aid ibhatalele nezinye ke ikhemesti ziyazenza kodwa sisiwazi ayikho free. Andizufuna ukuthi free ingafree ekliniki. Masiqhelane nale nto yobana ikliniki yiyo free but if mna ndingulwanda ndinekhemesti yam ndasekhaya yazi into yokubana i-stick endisebenzisayo to check your blood sugar I buy it. Sure. I-stick endisebenzisayo to check your cholesterol ndiyasithenga. Esi staff siza kutesta silindele into yoba mandisibhatale. Those HIV test kits I buy them. So free is very, very, very difficult unless I have someone who's going to sponsor that. And sure. Mhlawumbi urhulumente apha kume-chemist ufikile wathi dimfi istock wathi lwanda ina cela uhambe uyotesta abantu. So you can find someone athi senza i-health day sponsored by the Department of Health and then ndizakwazi uba otherwise ayondilula free in a private business. Yeah.
akhona uthi why kungathethwa kakhulu nge-PrEP and PEP like they did to condoms. No programs put in place to educate abantu about them. Quick-clinics ezininzi kuthiwa PEP is only given to rape victims. So I think all ezi misunderstandings need to be addressed. Sure. Yes. So there's not enough money kwingxowa karhulumente at the moment to say that I will give PrEP to everyone. So it is still for it is still for certain groups of people. Sure. Because we are paying for ARVs. And cases Lhoza besithetha ngalento ye-resistance that abantu zabanika treatment, they will not take it ngendlela ebefuna bayithatha ngayo. Once a virus or bacteria or other is exposed to an antibiotic, but not at the sufficient quantity, iyakwazi ke uba ikhawuleze ibe resistant to that. So siprotecta nezinto ezinjalo. Ndikuvile. Okay. So Machiza, nkosi manje ixesha lakho. It's 20-9. Khasiqonda uba sawutsala siwelele nakwiguest elandelayo. Siyabulela ke kodwa ubane sifunda senza yonke loo nto. Masiyeni bethu nani i-HIV and AIDS isekhona. Correct. Isekhona but iyamanejeka. Ayikanyangeki kodwa iyakontroleka. You can treat it. Iyakwazi uba mayitreateke umuntu aphile iminyaka emininzi. So please man, and nesi stigma mna khange ndiyazi uba ngo-2021 kusekho stigma around HIV. I was shocked to learn that. Kaloku sikhona nakulo muntu une-COVID. Ubone into yobona kukho loo nto ngoku ukwehlela phambi kwabantu awukwazi uthimla. Njengoba ndingumfixeneyo ngoku nawe uqoma Lhoza azandiphathele. Kukho ezo zinto. We do have those issues. Once ugule nje noba ugule intoni. I think stigma mna sikhona kwinto yonke. Ne-depression nakakade ne-anxiety. Mental health needs. Awuqalile. Kutsha nanko ke mntasekhaya nanko ke kukho into engafikiyo eparafini. So abantu simply do not understand omnye umuntu ogulayo. Bendikhe ndathetha nangento yabaphathi athi umsebenzi xa nengaphangelanga athi umphathi hayi man ubungabonakala ugula. Yebo. So funeka ndize ndirhuqa kuze ndicace uba ndiyagula. I-manager ayina qualification yobona umuntu ogulayo. Mayingazihluphi ngothetha ngento yoba bendikubone ugula okanye ngandikubone ugula. Ayingomsebenzi wakho lowo. So ke ngosinalo problem in our society yabantu abafuna umbona umuntu ogula. Uzambona njani? Awuyonesi. You are not a healthcare professional. That is not your job. Wena understand umuntu qha xa exelela uba andiziva mandi and ndinesi sigulo okanye umuntu ngelinye ixesha uyafika uzokuxelela uba ndinezisigulo kuwe so ndicela umsebenzi wami ungathi uthi wena understand le nto lo muntu ayithethayo so ufuna ukuzenza ngathi nawe ngoku you are qualified. Ndikuvile. Samachiza inkosi kakhulu man. Happy World AIDS Day. Zange ndava kuthiwa kodwa kwezi ntsuku zonke kuyathiwa mos ne befanele basitsho. Adzake but ke yes enkosi kakhulu Lhoza. Thank you to everyone for listening. Cool. Masithi ke happy new month and blessed new month. Masitsho. Okay. Sure. All right. Kusomachiza lowo masimguqule simze ngapha lokusebenzisa ikhamera yami apha ndanyanzeleka ngokuba nami ndimboleke. Siyabulela kakhulu kuye sawungena ngoku ke kumcimbi olandelayo sizokwazi ukukhaleza sithi bendikuthembisile that sizamfumana umuntu esancokola naye okay waphila nayo iminyaka wade wabe kanti sure nangumlingane esizawuva ke uba ikhona nalana mhlawumbi wayifumene kuye mhlawumbi angayifumananga kuye sizawuva emzuzwini nje usisi omhle wamaMfene ke kwakuba bemhle senje ba nje ayixabanisi so masikhaleze ke siphume ngapha sizokhupha uSomachiza njengevenkile sizokwazi uba ke samkele undwendwe lethu olufikayo ngalomzuzu zawuphuma ke kuFacebook ndiphinde ndingene ngoba kufuneka ndifake undwendwe lethu manikhaleze ndililungiselele ngolu hlobo iphi na bethuna into zabe. We are extraterrestrial. We are KNR. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR.
Okay. To feel a lot like Christmas. And what better way to get into the holiday spirit than by enjoying Buffalo City's magical Christmas light display. The annual switching of the lights marks the official start of the holiday season from 5 up until 10 p.m. on the 4th of December. And this year, 1,500 lucky guests get to attend the celebration and fireworks display at the Orient Beach Pools Complex. If you'd like to be a part of the festivities, register online at www.buffalocitytourism.co.za to reserve your spot. Registration closes on Friday the 3rd of December at 12 noon. Stream us live on all our social media platforms on Facebook, Buffalo City Tourism or Buffalo City Metro. Also visit us on www.buffalocitytourism.co.za. Join us and add a little sparkle to your holiday. Strict COVID protocols will be in place. You're listening to the sound. Sound good.